Hello, 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 Mr. Woodpecker. Hello, hello, Mr. Smith. And to our German audience, Begrüßung 1. Begrüßung 2. Wir hoffen, ihr seid mit dabei. So, today we are going to try KitKat. Heute wollen wir testen KitKat. But these are special KitKat. Das ist ein Special KitKat. Because these are from Japan. Die sind von Japan. But first, we need to learn more about the English language. Oh, wir wollen wieder was Neues in der englischen Sprache lernen. So today I'm going to teach you about this. About teach me, will mich ein bisschen über das lernen. So in German, how do you call it? Das ist ein Handy. Yeah, in German it is a handy. And this is interesting because handy is an English word, but in English it has a complete different meaning. Yes, in English is this a mobile phone. It's a mobile phone, and if you say a handy, they're going to be confused because they wouldn't call it that way. Ah, die Engländer sind halt ein bisschen neben der Spur. Aber die können halt damit nichts anfangen. Yeah, it's interesting. I don't know why they chose to call it handy in German. It's a bit weird. But don't call it handy in an English-speaking country. It's a mobile phone. All right. Ja, so, bei uns heißt es aber deswegen Handy, weil die Handy keine Schnur. Yeah. So, but today it's called a smartphone, so less people are calling it handy, so I guess the confusion is going away. Ah, die Konfusion, die geht so langsam vorbei. Yeah, so now let us get to our topic. So these are KitKats from Japan, and in Japan they got really interesting flavors. Also die KitKat aus Japan, und in Japan gibt es ganz interessante Geschmacksrichtungen. So let's have a look. Here is a picture of a strawberry cheesecake. Also da auf dem Bild ist ein Erdbeerkäsekuchen abbild. Here are some mint leaves. Da sind ein paar Minzeblätter. And this is a strawberry. Aber das sieht eher aus wie ein Strawberry Bonbon, Sweetie, wie heißt das? A candy? Candy. This is a strawberry. Ein Strawberry Candy, guck dir doch mal die Ränder da an, das ist doch keine normale Erdbeer, oder? I'm not sure why. Das sieht doch aus wie ein prestes Bonbon. I'm not sure what these lines are. Maybe it's cut, but why? I don't know. But this is a strawberry. Das ist ein Strawberry, da hast du recht. So let's have a look at the back side. So this is all in Japanese, and we cannot read it. Oh, das kennen wir nicht, weil ich kann auch kein Japanisch. So here are the nutrition facts, but it's in Japanese, so it's hard to understand for us. Und dafür gibt es halt die Übersetzung. So luckily here is a translation in German, and in German it is Knusperwaffel in Schokolade mit Erdbeer-Käsekuchen-Geschmack. Interesting. Aha. Da sind wir mal gespannt drauf, wie das schmeckt. Yeah, it is really interesting. So here's a QR code, so I guess you can scan this if you want to find out more. But I guess it's gonna be in Japanese. Not sure though, but probably. So Moosbeeren. Moosbeeren. So I was wondering what these are. Oh, so I guess these are Moosbeeren and some almonds also. Ja, das ist ein Vermantel, wie das aussieht. Yeah, interesting. So let's start the ingredients. Moosbeeren. How do you translate Moosbeeren?
Ah, das weiß ich jetzt auch nicht auf Englisch, was das Moosbeeren sind. So I guess Mr. Woodpecker can tell you more about these while I look up what Moosbeeren are. Ja, dann gucken wir mal, was da sonst noch drin ist. Also außer der Moosbeere ist da noch drin Dextrose, Weizenmehl, pflanzliche Öle, Laktose, Mandeln, Zucker, Emulgatoren, Kakaobutter, Sojalecithin, Farbstoffe, rote Beete, dann Milch, Sojabohnen, Aroma, Backtriebmittel, Backhefe. Und außerdem können da Spuren von Eier, Nis und Sesam enthalten sein. Deshalb soll man es auch noch kühl und trocken lagern, nicht wahr? Und dann gucken wir mal noch nach den Ingredients, der Nährwertangabe. Interesting. Interesting. What's so, interesting? Apparently, Moosbeer is the German word for cranberry. For the cranberry? I had no idea. Oh, no, I've always called it cranberry in German. Ah, jetzt I had no idea. But das nächste Mal hole ich mir einen Moosbeerensaft. Yeah, but interesting. So I thought these looked like cranberries, but I couldn't find cranberry on here. I had no idea there was a German term for it. Interesting. Interesting, ja, das ist mal noch was Interessantes. Yeah, so we've learned some interesting Jetzt hat selbst der Engländer mal noch was. Yeah, so your teacher has also learned something. So, but let's have a look. Here we have another interesting KitKat flavor. And look at these, they are green. So it's also in Japanese, right? It's all in Japanese. Also here, the nutrition facts. And what are the ingredients? Are these the ingredients? Or are these the ingredients? I have no idea. I think this are in the ingredients. Yeah. So here's also a QR code that you can scan. And let's have a look at the German translation. So these are Knusperwaffel in Schokolade mit Überzug in grüner Tee Matcha Geschmack. So these are wafers in chocolate and they're coated in green tea matcha flavor. Interesting. Aha. So das ist mehr interessant. Das ist eine Süßware-Fett. I have no idea. This is a matcha tea here. Matcha. Was ist ein Matcha? It's a green tea. Matcha. No, it's a green tea, and green tea. This is green tea. Why they are green, right? So das ist ein Teegebäck. Yeah, you could say that. It's a green tea, sweet candy, green tea candy flavored KitKat, right? Ah, so ist es. Yeah, I mean, the matcha tea isn't that bad. I like it. It has an interesting taste. And you need a powder and you need this. Hast du das schon mal probiert? Yeah, I've tried it before. And you take this and you... Schneebesen. Yeah, it's a kind of... And you Bambusbesen. Yeah, and you use this to mix up the green tea powder, and it's an interesting drink. All right. Okay. So, which one do you want to try first? Also ich würde sagen, dann tun wir mal die grüne Bambe da probieren als erstes. Right. Das andere sieht man noch. So I guess this means that there are 13 of them in this bag. Okay. And here it doesn't say it. I don't know. So, du weißt mal was nicht. No, it's 109 grams, and this is 146.9 grams. So there seems to be more in here. Okay. All right. Open it up. Dann natürlich der Woodpecker wieder mal der professionelle. Woodpecker. Oh, das ist ja aber ganz leichte Verpackung hier. Managed to open up the bag. Jetzt holen wir mal da so ein Ding hier. Ah, das ist noch einmal verpackt. Das ist natürlich
ganz heikle Geschichte in der Umwelt. Also, das müsste nicht sein. Also, da muss ich sagen, die Nestle, das ist eine Umweltsau. Yeah, Mr. Woodpecker is saying that packaging each KitKat Das ist nicht on notwendig. its own is bad for the environment. And he's not wrong. Oh, da haben wir mal. So this is what it looks like. Interesting. So in Germany, we already have an interesting KitKat, which is pink. Pink. Yeah, Pink we've tried it before. Do you remember, Mr. Woodpecker? We tried it before. Ja. And also, mein Hirnle ist ein bisschen langsam. If I don't forget it, I'm going to link the video here in this corner. Okay, There should be a link to this video. Auf dem Finger tust du das verlinken. Yeah, on my finger here. There should be a link to the video where we've tried the German ruby cacao KitKats. Okay. Alright, so now this is what they look like, and I guess we are going to try them. Now I've opened one. Let's have a look inside. There you can see the wafer, and now let's try it. Ein bisschen geschmacklos. Man schmeckt die Waffel, aber ansonsten. So it's not the most intense flavor. Ja, also es hat keinen intensiven Geschmack. Aber vielleicht ist es ja gerade. Yeah, it's kinda really tasting like that green tea matcha. So if you've tried it before, you can kinda taste it in here. Also schon noch so im Abgang so Geschmäckle dabei, aber das wird wahrscheinlich So der Matcha sein. Yeah, the aftertaste is exactly that matcha flavor. I mean, you can taste a lot of the wafer, and I guess there's some chocolate inside. Not sure, but this looks like Nougat oder so. Yeah, a nougat or something. Let's check the ingredients again. What's inside? Kakaobutter. Yeah, Kakao. Kakaomasse. Ja, Kakao, das ist das, was Butter. du rausschmeckst. Ja. Die Kakaomasse. And the slight matcha flavor. Yeah, Also, could be a little bit more intense, but not bad. Also die Übersetzung, da ist auch schon interessant geschrieben. Voll Milchpulver und das Milch zwischendrin, das ist groß geschrieben. Yeah, I guess they used capital letters for that to indicate that this contains lactose. Lactose. Yeah. Laktose. Because they've also put lactose in capital letters, and also Der Weizenmehl. Weizenmehl to indicate that it contains gluten and lactose. I guess so, this das is what they meant to say by this. Das könnte es natürlich schon sein. Oh, da hat er mal wieder recht. Yeah, so I'm not that stupid, Mr. Woodpecker. Oh, so. Have a break, have a KitKat. Hey, Ja. Was ist da? Yeah. Oh, kann ich gerade noch lesen. Auf Japanisch. So here it also says Kyoto Nestle Yuji Matcha Project. So what is this about, Mr. Oh, Woodpecker? das wäre so ein Macho-Projekt. So I've no idea. But Da steht da oben Kyoto and that's the same again. So Also das Ding I again, have also no das gleiche idea. nochmal steht da oben. Yeah, I have no idea. We need to translate this. Someday we'll find out, I guess. Ja, dieses Papier voll kriegen sollen. Nochmal nachgeschrieben. Alright, now to the next one. Jetzt das nächste. Cheesecake, strawberry, cakey flavor and cranberry. Schokolaterie. Chocolatery. Ja, dann tun wir mal die Schokolaterie aufmachen, oder? Oder mal gucken, ob das auch so aussieht, wie es nur abbildet ist, oder ob das nicht wieder nur so ein Serviervorschlag ist. So in German, you would have to write Serviervorschlag on here. Das ist genau so verpackt. Oh, Das sind lauter look at kleine. this.
So we had a interesting. Look inside. Look here. In here we had a double one. A double one, yes. But these are all packed individually and it's not a double one, it's only a single one. Ja, weißt du, der Unterschied ist das, da hast du 13 Doppelte gekriegt und da kriegst du halt jetzt bloß 13 Einfache. Ja, das ist geschickt. We would have to count these to find out. Geschickte Taktik ist das. If these were twigs, you could say, where's the left one, where's the right one? Yeah, right? this is. Because normally you have a left twigs and a right twigs. Right, so let's have a look at this. This is the right one. A right one. Noch a left one. A left one. So it looks kind of like on here, but let's say it looks better on the picture. Das ist der Unterschied. This is the difference. Beim Licht ist alles gleich. Right, interesting. Also die Farben, das sind schon ein bisschen unterschiedlich. Ja. Da haben sie wieder ein bisschen nachgemalt. Ja, I guess so. Ja. So das da sieht lecker aus, aber das da sieht ein bisschen fad aus. Yeah, it's always like that. So in Germany you have to write Serviervorschlag on every product picture. So it means that it's, how do you say in English? So you are supposed to serve, you could serve it that way. Dann lass uns das mal testen. Testen. Aber hat mal einen fruchtigen Geschmack. Ob das jetzt Erdbeer ist oder sonst was, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Yeah, it has a fruity taste, but it's hard to make out if it's strawberry or cranberry or what berry. Aber Käsekuchen schmeckt. And also cheesecake is hard to recognize. I need a second one. So die bei der Marketingabteilung, die haben schon eine blühende Fantasie, das muss man so sagen. And they use a lot of packaging, so this is kind of messed up. Ja, das ist der Nachteil bei dem. Why do these need to be packaged all individually? This isn't necessary at all. Also ist doppelt und dreifach verpackt. Das braucht man nicht unbedingt. So ein Haufen Abfall, für so ein bisschen was zu essen. Das ist nicht recht. So, I wouldn't think of cheesecake if I didn't know it was supposed to taste like that, so... Vom Geschmack her hätte ich gesagt, ist ganz okay. Yeah, it's not bad. It tastes fruity and... Der größte Minuspunkt ist die Verpackung. Yeah, so the packaging is a minus. And also, I don't know how they came up with the idea that this is tasting like a cheesecake, a strawberry cheesecake, I don't know. I would say it tastes like a KitKat with strawberry, maybe. Or some berry taste. Alright, so... These were some Japanese KitKats. Let us know if we should try more Japanese flavors, because there are a lot more. Somehow Japanese people are obsessed with KitKat. They have so many different flavors. If I'm thinking of Germany, there's only the classic one and this pink one. In Japan gibt es da so viele verschiedene Geschmacksrichtungen von dem KitKat und bei uns gibt es da bloß zwei, das Standard und das pinkfarbene. And sometimes I think a white one also, but yeah. Was denkt er manchmal? I think there's also a white KitKat sometimes. Ein weißes KitKat, I think so. And I'm not sure. I think there was a white one in the past. Nicht genau, aber wer denkt einmal? Alright, so let us know what you think in the comments below. Subscribe to our channel and also activate the bell and... Den Daumen hoch, Klingel aktivieren und du noch ein bisschen Kommentare schreiben und
Das Abonnieren nicht vergessen, ein kleines Abo, das kann niemals schaden. Ja, und dann bis deine Antenne. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch 2 weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.